Okay, good morning everyone. Today I am going to discuss about the memory location and addresses. So the numbers in this memory location and address, we are going to take the numbers and character operands as well as the instructions are stored in the memory of the computer. So we are taking the numbers. So Seema, are you able to hear me? So listen. Good morning everyone. Today I am going to discuss about the memory location and addresses. So in this memory location and addresses, I am going to take the numbers and characters operands. Numbers and character operands as well as the instructions are stored in the memory of a computer. So whatever the characters, numbers, operands we are taking and instructions, those are all stored in the memory of the computer. The memory consists of many billions of storage. The size of the memory. The size of the memory, we are having the millions of storage cells. Each of the cell can store a bit of information having the values that is zeros or ones. The usual approach is to deal with the group of n bits. The usual approach is deal with them in a group of fixed size. It means what ma? Whatever the each and every cells we are having, in each cell we are using the bit of information. If we group that one in a fixed size, it will be occurred as a word length. It will be occurred as a one word. Okay na? The memory is organized as the group of n bits that can be stored or retrieved in a single basic operations. Each group of n bits is referred to as a word information. I told that we are using the 1 bit. If we use the group of bits, it considered as a word of information. So each group of n bits is referred as to be a group of information, and n is called the word length. N is called the word length. So the memory of the computer are systematically represented as a collection of words. In the computer memory, we are taking the collection of words that is that can be represented in a schematical way. The modern computers have the word length that typically ranges from 16 to 64 bits. So what is the range of the word length? 16 to 64 bits. So in a word length of a computer is 32 bits. 32 bits of a single word that can store the 32 bits 2's complement number or 4 ASCII characters, each occupying 8 bits. So what is the word length? Word length is 32 bits. Each single word will be occupied 32 bits 2's complement number, or you can use 4 ASCII characters in each occupying 8 bits. So the unit of 8 bits is called 8 bits తీసుకుంటే దాన్ని 1 byte గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. Accessing the memory to store or retrieve a single item of information, either a word or a byte, that requires the distinct names. We having the distinct names for the byte or word that can be take the address for each item location. So we use the numbers from 0 to 2 power k minus 1. So 0 to 2 power k locations location size ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే 0 నుంచి 2 power k minus 1 దాకా తీసుకోవచ్చు. So some of the suitable value of value of k is as the address of successive locations in the memory. The 2 power k addresses constitute the address space of computer, and memory can have up to 2 power k addressable locations. So I told no, one was from 0 to 2 power k minus 1, 2 power k minus 2, 2 power k. Up to that you are taking the locations of the memory. So 2 power k is, for example, I am taking that 24 bit address generates an addresses space 2 power 24. 2 power 24. This is the example. So already I told that 24 bit address generates an address space. That is, we are taking 2 power 24. If you calculate that 2 power 24, I get the locations 16,777 to 16 locations will be occurred. So that is the locations of the memory. In that location, we are going to store the number of bits, n number of bits we are going to store. So group of n bits is called
word length. Okay na? So this slide we are going to represent. So this will be in the about this image we will see in the byte addressing. So byte addressability, in this byte addressability we are going to deal with each three types of informations qualities, that is bit, byte, word. So the byte is always is 8 bits. So the size of the one byte is called 8 bits. The word length typically consider the range, that is 16 to 64 bits. The most practical assignment is to have the successive address that refers the successive byte locations in the memory. Next, in the address byte addressability, we are having the whatever the assignments we are having, that must be most modern computers and use the most modern computers. The term byte addressable memory is used for the assignment. So whatever the addresses we are having for the byte in the memory, that is used for this assignment. So byte locations of address, the byte location address ఎలా ఉండొచ్చుమా 0 1 2 3 so on. In the word length of the machine contains the 32 bits and the successive address consisting of 4 bytes. Its address will be, the location of the address will be contains 0 to 0 4 8 so on. This like the address will be contained. So which the word consisting of 4 bytes. So this is the diagram. So this is the image of the memory location, address, bytes and operations. So already I told that this is the memory. In this memory we are assigning the words. Okay na? Words. So in this memory we are, how many cells we are having? Millions of storage cells. We are in this memory consists of many millions of storage cells. That each can store 1 bit. Data is usually accessed in n bit groups. N is called word length. N is called the word length. Okay na? So this is the diagram. In this n bits we are storing the first cell, that is first word. In the second cell we are storing the second word. This like the word means one word, like some storage. This like whatever the words we are taking. So little, big. Okay, this is the examples. I am storing here the words. Okay, so in the 1 bit, in each cell contains the 1 bit of information. So group of bits is called the one word, that is stored in the first word, second word, that like up to last word. This like we are going to store the information. Okay, this is the diagram of the memory location, address and operations. Okay na? Next, data is usually accessed in n bit of groups. N is called the word length. Okay, so this is the use of memory location and address and operations. Next, coming to memory location, addresses and operations. So this is another figure. In this we are having the 32-bit word length. This is the length of the word. This is the length of the word. So this is the example. This is the word length, how much? 32 bit. So upper we can see means it is a 32 bit. So this is in this one word you are signing a bit. So B means bit. 31 means it is the value. Okay na? Assigning from 0 to how many bits we are assigning ma? 32 bits we are going to assign. So in the simply I will explain in Telugu ma. So oka bit oka word oka length anta 32 అన్నారు. 32 అంటే మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే ఇక్కడ బాక్స్ చూసామనుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది. జీరోస్ నుంచి 31 దాకా మనము రిప్రజెంట్ చేస్తాం బిట్ అనేది. సో వర్డ్లో 32 బిట్స్ ఉంటాయి. 32 బిట్స్ అంటే 0 నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటే మనకు 31 వస్తాయి. 1 నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటే 32 అనేది కౌంటింగ్ వస్తుంది. సో ఎప్పుడైనా సరే మన బైనరీస్ అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 0 నుంచి 31 దాకా తీసుకుంటాం. మీరు కౌంటింగ్ తీసుకుంటే 1 నుంచి 32 బిట్స్ లాగా కౌంట్ అవుతుంది. సో బి అనేది బిట్ మా, 31 అనేది సైజ్, అంటే 32 బిట్స్ మనం రిప్రజెంట్ చేసాము. ఓకేనా? సో 0 అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ కింద వస్తుంది, 1 తీసుకుంటే నెగిటివ్ నెంబర్ కింద వస్తుంది. సో మనం అసైన్ చేసి బిట్స్ అమ్మా. బిట్స్ అంటే B0లో ఒక 1 పెట్టచ్చు, B1లో 0 పెట్టచ్చు. సో అలా మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో దీన్ని ఏమంటారంటే సైన్ ఇంటీజర్ అంటాం. సైన్ ఇంటీజర్ కన్సిడరేషన్ ఇది. సో నెక్స్ట్ కింద వచ్చి 4 క్యారెక్టర్స్గా అసైన్ చేయొచ్చు అన్నాం. సో యాస్కి 4 క్యారెక్టర్స్. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క 8 బిట్ అనమాట. 8 బిట్స్ అంటే ఒక బైట్. ఒక బైట్లో మనకి క్యారెక్టర్, ఒక క్యారెక్టర్ యాస్కి క్యారెక్టర్. సో వర్డ్ WORD వర్డ్ అనేది తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చి ఏదైనా ఇంటీజర్ INTEGER ఇంటీజర్. సో 8 బిట్ స్టోరేజ్కి సరిపడ్డ వర్డ్ అనేది మనం తీసుకుంటాం ఇక్కడ. సో
సో 8 bits is contain 1 byte అనమాట. సో ASCII క్యారెక్టర్ అంటే మనము నంబర్స్ తీసుకుంటాం, నంబర్ అసైన్మెంట్స్ తీసుకుంటాం, నంబర్ సింబల్స్. సో ABCD నుంచి ఎంతైనా ఒక వర్డ్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఇలా 8 bit తీసుకున్నాం, 4 క్యారెక్టర్స్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కావలి. ఓకే, DBS ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కావలి అని ఇచ్చాను. సో అదొక 4 words అయ్యాయి. 4 words అంటే 4 క్యారెక్టర్స్ అనమాట. సో ASCII క్యారెక్టర్స్ అవన్నీ. సో 4 క్యారెక్టర్స్ దిస్ లైక్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, and this is the sign integer image. This is the 4 characters we are representing. Next, coming to big Indian and little Indian assignments. So in this we had there are 2 ways that byte address can be assigned across words. So 2 ways that byte addresses can be assigned across words. One is big Indian and little Indian. So big Indian is used when lower byte addresses are used for the more significant bytes of the word. Okay, the name little Indian is used for the opposite ordering, where the lower byte addresses are used for the less significant bytes of the word. So big Indian, when we are using a lower byte address, are used for more significant bytes of the word. And little Indian means what ma? Opposite ordering ma, opposite direction. Big Indian ki opposite anamata, opposite ordering, where the lower byte addresses are used for the less significant bytes of the word. So ante I having small example. In this I don't have, this is the example diagram. So in this we are having the byte and word addressing. So okay na, byte and word addressing. So if you see this one, this is the word, this values 0, 4, 2 power k minus 4, these are the word addresses. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, these are the byte addresses. Word addresses, byte addresses. So this is the big Indian assignment, this is little Indian addresses assignment. So this for this best example ma. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈ రెండు చూసుకుంటే ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనకి 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే రివర్స్ ఆర్డర్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఇలా తీసుకున్నాం. సో ఏదైనా ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాం, 64 తీసుకున్నాను. 64 అంటే మనము బైనరీ హెక్సాడెసిమల్స్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? 64. 6 అంటే ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామా? 0 1 1 0. 6 అంటే 4 అంటే ఏంటి? 0 1 0 0 ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది, 6కి ఎక్కువగా పవర్స్ అనమాట. సో మనం 0 పవర్ 1, 0 పవర్ 2, 0 పవర్ 3 అలా ఎలా తీసుకుంటాము? సో ఏదైతే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎక్కువగా ఉంటుందో, సో ఇక్కడ చూసుకుంటే బైట్ అడ్రసెస్కి చూడండి, లెఫ్ట్ మోస్ట్ బైట్స్కి ఎక్కువగా పవర్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే 8 పవర్, సో 0 పవర్ 1, 0 పవర్ 2, 0 పవర్ 3, 0 పవర్ 4. సో 0 పవర్ 5 నుంచి 0 పవర్ 8 దాకా చూసుకుంటే ఎక్కువగా అది లెఫ్ట్ మోస్ట్ బైట్స్ అనమాట. సో అదొచ్చి బిగ్ ఇండియన్ కింద వస్తుంది. లిటిల్ ఇండియన్ నుంచి ముందువి 0 పవర్ 1, 0 పవర్ 2, 0 పవర్ 3, 0 పవర్ 4 ఎలా ఉన్నాయో అవి మనం లిటిల్ ఇండియన్ కింద వస్తుంది. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది బిగ్ ఇండియన్ అండ్ లిటిల్ ఇండియన్. సో in both cases byte addresses are 0, 4, 8. So on are taken as the addresses of successive words in the memory and are the addresses used when specific memory read and write the operation for words. In addition to specifying the address ordering of bytes within a word, it is also necessary to specify the labeling of bits with a byte or word. It is the most natural ordering for the encoding of numerical data. The same ordering is also used for labeling bits within a byte. That is bit means bit B7, B6, so on, B0, and from left to right. Okay, so this is the representation of the big and from left నుంచి రైట్ కి తీసుకునేది ఏంటంటే బిగ్ ఇండియన్ అనమాట. అంటే 0 నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటే రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి కౌంటింగ్ తీసుకుంటే 0 పవర్ 1, 0 పవర్ 2, 0 పవర్ 3, 0 పవర్ 4 ఇదొక హెక్సాడెసిమల్.
0 పవర్ 5 నుంచి 8కి ఇంకొక హెక్సాడెసిమల్, ఓకేనా. అలా సో ఏదైతే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుందో అది బిగ్ ఇండియన్ కింద వస్తుంది. దానికి పవర్ రేంజెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అది బిగ్ ఇండియన్ కింద వస్తుంది. సో దాని యొక్క వాల్యూస్ అనేది బైట్ అడ్రస్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. లిటిల్ ఇండియన్లో ఏంటి, ఏదైతే లెఫ్ట్ సైడ్లో రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి 0 పవర్ 1 0 పవర్ 2 ఇది స్మాల్ పవర్స్ అనమాట, స్మాల్ పవర్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇవన్నీ మనం బైట్ లిటిల్ ఇండియన్ అసైన్మెంట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది బిగ్ ఇండియన్ అండ్ లిటిల్ ఇండియన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, బిగ్ ఇండియన్ అండ్ లిటిల్ ఇండియన్ డయాగ్రామ్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద word alignment. What is the next one? Word alignment. So how we are representing the word alignment? In the case of 32 word length, natural word boundaries occurs addresses. Natural boundary occurs addresses, that is 0 to 4 so on, 0 4 8 so on, 4 12 16 this like. So that's like we are representing the boundaries of the word. So in the word alignment, how we are in the word length is the 32-bit word length, and naturally we are boundaries of the word length is 0 4 8 12 16 this like. We are representing the number of bytes in the word is a power of 2. The number of words in the byte is the power of 2. The word length power of 2. Hence if the word length is 16, the word length is 16, that is 2 bytes. So 16 అంటే ఏంటమ్మా, 8 8 తీసుకుంటే 16. ఒక బైట్ వచ్చి ఒక బైట్ అంటే 8, ఒక బైట్లో 16 బిట్స్, ఇంకో బైట్లో 16, ఒక బైట్లో వచ్చి 8 బిట్స్, ఇంకో బైట్లో 8 బిట్స్, మొత్తం 16 అనమాట. అంటే 2 బైట్స్ అయ్యాయి. సో 16 బిట్స్ అవి. సో వర్డ్ లెంత్లో మనకి 16 బిట్స్ మనం యూస్ చేసుకుంటే 2 బైట్స్ అవుతాయి. సో అలైన్ 2 బైట్స్ దట్ అలైన్డ్ టు that aligned words begin by at byte addresses 0 to 4, and for a word length of 64 is 2 power 3 bytes. Okay, assigned aligned words aligned words being at byte addresses, that is 0 8 16 this like. So this like the double will be increases. So this is the alignment of the word. So okay na. Next coming to accessing numbers, characters and character strings. Okay, so accessing numbers and characters and character strings. So a number usually occupies one word. A number usually occupies one word. It can be accessed in the memory by specifying into word addresses. So similarly the individual characters that can be accessed by their byte address, the individual characters that can be accessed by the byte addresses. So in many applications it is necessary to handle character strings of a variable length. The beginning of the string is indicated its first characters addresses indicate by giving the addresses of the byte that containing the first character. So the beginning of the string is indicated it's by giving the address of the byte that contains its first character. The successive byte locations contains successive characters of the string. So there are two ways we are having to indicate the length of the string. Length of the string అనేది two ways లో మనం indicate చేస్తాం. One is a special control character with meaning end of the string and can be used as a lost character in the string, or a separate memory word location or processor registers can contain a number indicating the length of the string in bytes. So what మనము length of the string అనేది two ways లో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఒకటి స్పెషల్ కంట్రోల్ క్యారెక్టర్ ద్వారా ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, స్పెషల్ కంట్రోల్ క్యారెక్టర్ అనేది యూస్ చేస్తాము. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ అని. అది ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్లో యూస్ చేస్తాము. ఆర్ ద సపరేట్ మెమోరీ వర్డ్ లొకేషన్ ఆర్ ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్ కెన్ కంటైన్ ద నంబర్ ఇండికేటింగ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఆఫ్ బైట్స్. సో ఈ సపరేట్ మెమోరీ వర్డ్ లొకేషన్ కానీ ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్ కానీ ఇది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే స్ట్రింగ్ ఇన్ ఏ బైట్లో ఎంత స్ట్రింగ్ తీసుకుంది దాని యొక్క లెంత్ని ఇండికేట్ చేయగలుగుతుంది. ఓకేనా. So that is the representation of the accessing numbers and characters. Accessing numbers and characters. Accessing numbers and characters. Next coming to memory operations.
So what is the use of memory operations? We know that both program instructions and data operands are stored in the memory. Both program instructions and data operands రెండు ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి, మెమొరీలో స్టోర్ అవుతాయి. To execute an instructions, processor has to fetch instruction. We have to fetch the instruction and read the operand or operands in the message from the memory. So after execution of instructions, processor may store the result or modify the operand back in the memory. So there are two basic operations we have required in the memory access, that is load. We can also say read or fetch. Next one is a second one is a store. We can say it is a write. Now we are going to explain about the load or store. So load and store. Load in the other name we can say load for read or load operations. We can say in the load operation the content of the specific memory locations are stored. The load operations, in the load operation the content of the specific memory locations are read in the by the processor. The load operation processor sends the address. The load operation processor send the address of the memory location what content are to be read and generates the appropriate read signals to the indicator. Signals to indicate, that is the read operation. Read అంటే మనం రీడ్ చేసుకోవడం. సో డేటా అనేది తీసుకుంటాం. డేటా అనేది తీసుకున్నప్పుడు డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది. లోడ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, మెమొరీ లొకేషన్లో కంటెంట్ అనేది స్పెసిఫిక్ మెమొరీ లొకేషన్ అనేది రీడ్ అవుతుంది. ప్రాసెసర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ డేటాని కంటెంట్ని ఒక మెమొరీ లొకేషన్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. లోడ్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుంది, ప్రాసెసర్ ద్వారా మెమొరీ లొకేషన్కి సెండ్ చేస్తుంది. దట్ కంటెంట్ అనేది రీడ్ అవుతుంది అండ్ రీడ్ ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఓకేనా. సో that is the working. The memory identifies the accessed memory locations and sends the content of the memory locations to the processor. The operation is illustrated in the following figure. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి డయాగ్రామ్లో ఇక్కడ డేటా ఉంది. సో ఇది వచ్చి సెండర్, ఇది రిసీవర్ అనుకుందాం. సో సెండర్లో ఏమవుతుంది, డేటా అనేది మనం పంపిస్తాం, డేటా అనేది తీసుకుంటుంది. ప్రాసెసర్ ద్వారా అడ్రస్ అనేది తీసుకుంది, ఆ తర్వాత డేటా అనేది రీడ్ అయిపోతుంది మెమొరీ లొకేషన్లో. ఓకేనా. ఇలా మనకి ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ ఏ కాపీ ఆఫ్ కంటెంట్, మనం డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ట్రాన్స్ఫర్ ఏ కాపీ ఆఫ్ కంటెంట్ టు మెమొరీ అండ్ కంటెంట్ ఆఫ్ మెమొరీ ఆర్ అన్చేంజ్డ్. సో మెమొరీ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది, ఒక మెమొరీ నుంచి ఇంకో మెమొరీకి వెళ్తుంది. సో ద కంటెంట్ ఆఫ్ మెమొరీ అండ్ ద కంటెంట్ ఇన్ మెమొరీ ఆర్ చేంజ్డ్. సో ఒక కంటెంట్ నుంచి ఇంకొక కంటెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ కాపీ ఆఫ్ కంటెంట్ టు మెమొరీ అండ్ కంటెంట్ ఇన్ మెమొరీ ఆర్ చేంజ్డ్. So the processor sends the address to the memory and takes the request for access. Memory reads the data and stored and sends them to the processor. So this is the working of this, the read and load operations. Next coming to write or storage operations, store operations. In the store operations, the data from the processor is stored in the specified memory locations. For store operation, processor sends the address of the memory location where the data is to be written on the address lines. The data to be written on the data lines and generated. The data to be written in written on the address lines. The data to be written on the data lines and generates the appropriate write signal to indicate the storage operations. So the memory identifies the addresses memory location and writes the data, and the data sent by the processor at the location destroying the former content of the location. This operation is called the storage operation. Okay. So what we are storing storage operation ante store cheyadam. Read anedi veru, store anedi veru. Store anedi enti, data anedi oka memory lo store avutundi. రీడ్ అంటే రీడ్ అనేది జరిగి ఆపరేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. స్టోర్ అనేది మనము సేఫ్గా స్టోర్ చేస్తాం డేటాని. సో ద స్టోర్ ఆపరేషన్లో డేటా అనేది ప్రాసెస్ అయ్యి మెమొరీ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఫర్ స్టోరేజ్ ఆపరేషన్ ప్రాసెసర్ అనేది ఏం చేస్తుంది, సెండ్ చేస్తుంది. ఫర్ స్టోరేజ్ ఆపరేషన్ ప్రాసెసర్ సెండ్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది మెమొరీ లొకేషన్. సో మెమొరీ లొకేషన్లో ఆ స్టోరేజ్ ఆపరేషన్ యొక్క
అడ్రస్ని మెమొరీ లొకేషన్లోకి సెండ్ చేస్తుంది. వేర్ ద డేటా ఇస్ టు బి రిటర్న్ ఆన్ ద అడ్రస్ లైన్స్, the data to be written on the data lines that can be generate the right signal to indicate the storage operations. This is the exact operations of the write and store. So next coming to instructions and instruction sequencing. So what is mean by instruction and instruction sequencing? A computer must have instructions capable of transferring 4 types of instructions. A computer must have instructions capable of performing 4 types of operations. Data transfer between the memory and the processor. Data transfer between the memory and the processor register. Data అనేది ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? బోత్ బిట్వీన్ మెమొరీ అండ్ ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్ మధ్య ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో అర్థమెటిక్ లాజిక్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ డేటా. యూఆర్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ అర్థమెటిక్ లాజిక్ ఆపరేషన్స్ అనేది డేటా మీద పర్ఫామ్ చేస్తాం. ప్రోగ్రామ్ సీక్వెన్సింగ్ అండ్ కంట్రోల్ అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ transfers. So these are the different things we are going to follow in. These are the instructions. Okay, these are the operations we are following. So first one is a register transfer notation. In shortcut RTN, capital RTN. So what is mean by register transfer notation? The transfer of information from one location in the computer to another. The possible locations that may involved in such transfers are memory locations, processor registers, or registers in the input-output subsystem. So the transfer of information from one location nunchi inko location called one computer location in one computer to another. We having the possible locations that may be involved such a transfer of memory locations, processor registers, or registers in the output system, input and output subsystem. The addresses of the memory locations may be location, place, a variable or to, okay, variable to processor register. Processor register names may be R0, R5, register names R0, R5 and input output register names may be. సో మెమొరీ లొకేషన్స్ యొక్క నేమ్స్ ఏమి ఉండొచ్చుమా? లోకల్ ఎల్ఓసి, లోకల్ లొకేషన్ని షార్ట్కట్లో ఎల్ఓసి నోట్ చేయొచ్చు, ప్లేస్ అని నోట్ చేయొచ్చు, వేరియబుల్ R2 అని నోట్ చేయొచ్చు. సో R0, R5 ఇదేంటంటే రిజిస్టర్ నేమ్స్, ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్ నేమ్స్. R0, R5 అనేది ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ నేమ్స్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? డేటా ఇన్, అవుట్ స్టేటస్ అండ్ సో ఆన్. దిస్ లైక్ మనం ఎక్సెట్రాగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇది వచ్చి మనకి స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. కన్సిడర్ ద ఆపరేషన్ దట్ యాడ్స్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ R1, R2ని నేను యాడ్ చేయాలి రిజిస్టర్స్ని అండ్ ప్లేస్ దాన్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను? రిజిస్టర్ R3లో ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చి యాక్షన్ అనమాట. R3 అనేది సమ్ అనమాట. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఎలా చెప్తున్నాం? అలా R3కి R1 ప్లస్ R2 అనేది యాడ్ చేసి R3లో రిప్రజెంట్ చేయాలి, అంటే స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ నోటేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చి రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ నోటేషన్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ వచ్చి అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ నోటేషన్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై అసెంబ్లీ ట్రాన్స్ఫర్ లొకేషన్? Instructions, we need another type of notation to represent the machine instructions and programs. For this we can use a assembly language format. So an instruction that causes the transfer described above from the memory location, that is LOC, to processor registers R1 is specified by the statement. So నేను లొకేషన్లో R1 అనేది లొకేషన్లో మూవ్ అవ్వాలి, అందుకని ఎలా ఇస్తున్నాను? మూవ్ లొకేషన్ R1 అంటున్నాను. మూవ్ లొకేషన్ R1 అనేది రిజిస్టర్, లొకేషన్ అనేది మెమొరీ అండ్ మూవ్ అనేది ఒక ఆపరెంట్. సో ఇన్స్ట్రక్షన్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ద R1 in the location. Okay, so the content of locations are unchanged by the execution of these instructions, but the old content of the register R1 are overwritten. The second example of adding two numbers containing in the processor registers R1 and R2 and placing their sum in the R3 and can be specified by the assembly language statement. So add R1, R2, R3 chum. సో R1, R2, R3 అనేది ఏంటి? R3 అనేది సమ్, R1, R2 అనేది మనము సమ్ చేసి
R3లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో అడిషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇలా మనము రిప్రజెంట్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ నోటేషన్స్ అంటాం. ALN, ఓకే, అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ నోటేషన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వాట్ మా బేసిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టైప్. So the operations of adding two numbers is fundamental capability in the computer, in any computer. So two numbers ni add cheyadam anedi common thing manaki computer lo telisinde. It is a common operation we are performing in the computer. The two numbers adding in the fundamental capabilities of any computer. The statement C is equal to A plus B. The statement C is equal to A plus B is the high level language program. Is a command to be computer to add the current values of the two variables called A and B and assign the sum to the third variable C. The content of these locations represents the contents of this location represents the value of the three variables. To carry out this action, the content of memory location A and B are fetched from the memory. So what is mean by మనం ఏదైనా ఒక డేటా తీసుకుంటే నార్మల్గా అడిషన్ అనేది కంప్యూటర్లో కామన్ థింగ్. సో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే C is equal to A plus B తీసుకుంటే A plus B వాల్యూస్ని అడిషన్ చేసి దీంట్లో చేస్తున్నామా మెమొరీలో స్టోర్ చేస్తున్నాం, ఫెచ్ చేస్తున్నాము. సో ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ టు ద ప్రాసెసర్ వేర్ దేర్ సమ్ ఈస్ కంప్యూటెడ్. దిస్ రిజల్ట్ is the sent back to the memory. So whatever the information we are storing, that is sent back to the memory and stored in the location C. Location C. Okay, three addresses instructions format. We are having three address instructions format. So there are three address instructions can be represented in a symbolic form as add is a represented as a comma B comma C. So how it means in the C is the sum here, A and B is the two values we are taking and that can be added with each other and sum is stored in the C. Okay na, the three address instructions format how we are representing add A comma B comma C and the operands A and B are used is also called of the source operands. The operands A, B are called the source operands and C is called the destination operand. A, B అనేది source operand. ఆ source operand తో మనము A కి B కి వాల్యూ ఇస్తాము. C అనేది సమ్ అన్నమాట. C అనేది డెస్టినేషన్ లో ఆ టూ వాల్యూస్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా, అండ్ ఆపరెంట్స్ అండ్ యాడ్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ద ఆపరెంట్స్. సో టూ ఆపరెంట్స్ ఏ అండ్ బికి మధ్య ఒక ఆపరేషన్ తీసుకుంటున్నాము. ఆపరేషన్ ఏంటి, యాడ్ ఆపరేషన్, ప్లస్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. So a general instruction of this type has format the operation source 1, source 2 and destination. So these are the format of this address instruction format. These are the address instruction format. This is the three address instruction format. If we talk about the two address instruction format, in this we are having two address instructions of the form operations, that is source and destination. So the variables can be we are using add instructions for this A and B. Add comma add is add ki A two instruction. ఇప్పుడు వరకు మనం మాట్లాడేది three address instruction. Now we are talking about the two address instruction format. సో ఇప్పుడు మనం త్రీ అడ్రస్ తీసుకున్నాము, దట్ ఈస్ ఏబిసి, యాడ్ తీసుకున్నాము, సి అనేది డెస్టినేషన్లో మన ఏ బి వాల్యూ అడిషన్ చేసి ఆ వాల్యూ అనేది స్టోర్ చేస్తున్నాం. అందుకని దీన్ని త్రీ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మేట్ అన్నాం. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది టూ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మేట్. ఇందులో మనకి యాడ్ ఉంటుంది, ఏబి ఉంటుంది. ఏబి అనేది టూ సోర్సెస్ అన్నమాట. ఓకేనా, యాడ్ అనేది ఆపరేషన్. ఓకేనా, సో దీని యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి, వి పర్ఫార్మ్స్ ద ఆపరేషన్స్ బి ఏ ప్లస్ బి, బి ఇచ్చి ఏ ప్లస్ బి తీసుకుంటాం. ఓకేనా, సో వెన్ ద సమ్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ సెంట్ టు ద మెమోరీ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద లొకేషన్ బి. Replacing the original content of this location, this means the operand B is both source and destination. ఇక్కడ A, B తీసుకున్నాం, AB అడిషన్ చేసి మళ్ళీ B లో స్టోర్ అవుతుంది అని అర్థం. ఓకేనా, సో AB అనేది టూ అడ్రసెస్ తీసుకున్నాము, టూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకున్నాము. AB అనేది అడిషన్ అయ్యి B లోనే స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా, B అనేది డెస్టినేషన్గా వర్క్ అవుతుంది, ఆపరెంట్గా పర్ఫామ్ అవుతుంది. టూ లాగా ఆపరేషన్స్ని అది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ టూ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మేట్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, వన్ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మేట్.
So if you see a machine instruction that specifies only one memory operand when a second operand is needed in the case of an addition instruction. So addition lo ante manaki two values kavali kada, two operands untane addition cheyagalatam. One address instruction format lo ela cheyagaltamo. So the machine instructions specify only one memory operand when second operand is needed in case of add instruction. It is understand implicitly to be unique location. A processor registers usually called accumulator. A processor is usually called accumulator may be used for this purpose. The one addresses instructions we can use add a అనేది తీసుకుంటాం. So this means the following add the content of memory location A to the content of the accumulator registers and place the sum back into the accumulator. So add a అంటే దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే add the content of the memory location A to the content of the accumulator register and place the sum back into the accumulator. Let us introduce one address instructions. Load A తీసుకున్నాను and store A తీసుకున్నాను. Load A అంటే ఏమవుతుంది, యాడ్ A అయిన తర్వాత లోడ్ అవుతుంది, లోడ్ A అయిన తర్వాత స్టోర్ A అవుతుంది. సో ఇలా మనకి ఆపరేషన్స్ అనేది పర్ఫార్మ్. లోడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆక్యుపైస్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ మెమొరీ. లోడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తుంది, మెమొరీలో ఉన్న మెమొరీ లొకేషన్లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉంటుందో ఆ కంటెంట్ని కాపీ చేసుకుంటుంది. ఏ ఇంటూ అక్యుములేటర్ అంటే అక్యుములేటర్ అంటే ఏ మెమొరీ లొకేషన్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని కాపీ చేసుకుంటుంది. అండ్ స్టోర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ కాపీస్ ద కంటెంట్ అక్యుములేటర్ ఇన్ టు ద మెమొరీ లొకేషన్. Using only address instruction, the operation C rise to A plus B. C rise to, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, C rise to A plus B can be performed as executing the sequence of instructions like load A, add B, store C. This is the examples of the one address instruction format. Next, coming to instruction execution and straight line sequencing. Okay, to perform a particular task on computer, it is programmer's job to select and write the appropriate instructions one after another. That is, programmer has write instructions in a proper sequence. This job of programmer is known as instruction sequencing. The instructions written in a proper sequence to execute a particular task is called a ప్రోగ్రామ్. సో ఏదైనా మనం ఒక సీక్వెన్స్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనం కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫాలో అయ్యి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. యాజ్ పర్ ద సీక్వెన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ స్ట్రైట్ లైన్ సీక్వెన్సింగ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు basic instruction cycle. So what is mean by basic instruction cycle? Okay, so what is mean by basic instruction cycle? Next, coming to basic instruction cycle. This is the diagram of the basic instruction cycle. So this is the in this we are the execution of a program. The address of its first instruction is placed into the PC. So what we are saying, the beginning execution of a program, the address of its first instruction is placed into the PC. Then the processor control circuit uses the information address of the memory in the PC. Whatever the processor control circuit uses the information in the PC to fetch and execute the instruction. Executes the instructions at a time in order of increasing the addresses. This is called the straight line sequencing. Let us see how the instruction is executed. So this in this diagram, your complete instruction cycle involves 3 operation instructions, that is fetching, decoding and instruction execution. These are the 3 instructions we are following. Okay, so first the basic instructions is first instruction cycle. After each instruction cycle, CPU checks for a valid interrupt request. So after each instruction cycle, CPU checks for any valid interrupt request. If yes, CPU fetches the instructions from the interrupt services routine, and after completion
the interrupt service routines CPU and starts the new instruction cycle from where it has been interrupted. Okay, so this is the working of this basic instruction cycle. Okay na, so ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది బేసిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ తీసుకుంటాము. సో డేటాని ఫెచ్ చేస్తాము. ఫెచ్ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డికోడ్ చేస్తాము. డికోడ్ సైకిల్ ఫెచ్ సైకిల్ అయిపోయిన తర్వాత డికోడ్ సైక్లింగ్, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం. సో ఏదైనా ఇంటరప్షన్స్ వస్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ ప్రాసెసింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అదే మనము ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఇన్స్ట్రక్షన్ సైకిల్ విత్ ఇంటరప్ట్ సైకిల్. సో స్టార్ట్ అయింది, ఫెచ్చింగ్ జరిగింది, ప్రాసెసింగ్ అనేది ఫెచ్ అయింది, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫెచ్చింగ్ చేసాము. ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని డీకోడ్ చేసాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఇక్కడ మనం చెక్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, చెక్ ద ఇంటరప్ట్, చెక్ ఫర్ ఎనీ వ్యాలిడ్ ఇంటరప్ట్. ఇంటరప్ట్స్ అయినా జరిగాయా, ఇంటరప్ట్స్ అయినా జరిగితే మళ్ళీ నో అని మళ్ళీ ముందుకు వెళ్తుంది. ఒకవేళ జరగకపోతే కిందకెళ్ళి ప్రాసెస్ జరిగి ఆ తర్వాత స్టాప్ అయిపోతుంది. ఇలా ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇలా మనము ఇంటరప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ హ్యావింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి. సో మనం ప్రతి డయాగ్రామ్లో కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతున్నాం. సో దానిలో ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి. సో in this cycle the instruction is fetched from the memory location whose address is in the PC. The instructions is placed in the instruction register IR the processor in the processor. That is called the instruction fetch cycle. Instruction decode cycle ante enti, instruction decode cycle ante in this cycles the opcode of the instruction starts in the instruction register. Okay, sorry ma, in the cycle the opcode of the instruction stores in the instruction register. The opcode of the instruction stored in the instruction register is decoded and examined to the operation is to be performed or not. So this is called the instruction decode cycle. Instruction execution cycle ante enti, in this instruction cycle the operations is performed by processor. This is involves fetching operands from the memory or from the processor register that performing an arithmetic and logical operations. So instruction execution cycle ante entma, మనం ఏదైతే ఈ 2 ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ సైకిల్కి వస్తుంది ప్రోగ్రామ్ అనేది. సో ఇక్కడ ఏం స్పెసిఫిక్ ఆపరేషన్స్ని మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం బై ద ప్రాసెసర్ అనేది స్పెసిఫిక్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ద ఆపరేషన్స్ ఉంటాయో దాన్ని ఫెచ్ చేసి ఫ్రమ్ ద మెమొరీ అండ్ ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ ది అర్థమెటిక్ అండ్ లాజిక్ ఆపరేషన్స్. సో ఈ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఏం జరుగుతుంది, ALU అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది అండ్ స్టోర్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ అనేది డెస్టినేషన్ లొకేషన్కి వెళ్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ సైకిల్. నెక్స్ట్ బ్రాంచింగ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై బ్రాంచింగ్. So this is the different instructions we are following here. So up to here we have discussed about the basic instruction cycle ma. So in the next class we will discuss about the branching. Okay, so we have time is completed. So in the next class we will discuss ma. Thank you.